Something I wish to discuss, Inquisitor. My Lady Inquisitor, it's good of you to speak with me. I have news regarding one of your companions, the Winter. Has Dorian done something wrong? No, thankfully. It's nothing like that. I have been in contact with his family. House Pavas out of Carenas. Are you familiar with them? Familiar? We've never met, if that's what you're suggesting. I'm suggesting nothing. I'm only curious whether you know of his situation. The family sent a letter describing the estrangement from their son and pleading for my aid. They've asked to arrange a meeting quietly without telling him. They fear it's the only way he'll come. Since you seem to be on good terms with the young man, I'd hoped. Just what kind of meeting do they have in mind? I believe they just want to talk, to understand why Dorian felt he had to come here. Somewhere private, away from Skyhold, but not in the winter. You make them nervous, I think. They don't understand why he's here with the Inquisition. They want him to come home. What happens if Dorian doesn't agree? Hopefully that will be the end of it. If not, well, that's why you should be there. Why would his family contact you? Because they don't know you, Inquisitor. I am not of the Imperial Chantry, but they know what I represent. These are parents concerned about the welfare of their son. How could I not do whatever possible? I would speak to the young man myself, but he does not care for me. Thus I come to you. If any good can come of this, we must try. Are you sure this isn't some kind of trap? I mean, the secrecy. That it occurred to me. What if it is a plot of those mages, the Venatori? Another reason to put this in your hands, Inquisitor. I pray that isn't the case. But if it is, you are far better equipped than I to respond to such treachery. They don't want Dorian to know. That seems odd. They believe the young man would refuse, and the letter implies he'd have cause. Yet, they are remorseful for whatever came before. This is a chance for dialogue. There is deceit in bringing the young man to this meeting without his foreknowledge, I know. But does it not lead to a greater kindness if there is potential for reconciliation? I'll see what I can do. Bless you, Inquisitor. The family will send a retainer to meet the young man at the Red Cliff Tavern, to take him onward. If he truly does not wish this reunion, he can always end the matter there. I shall pray for your success and the young man's happiness. That's all we can hope for. Is it? E aí pessoal, Leonardo trazendo pra vocês mais uma parte de Dragão Crashando Age Inquisition. E vocês estão vendo ao fundo um dragão. O que foi? Essa é uma quest em que ele crashou no meio do caminho. E espero que não crashe mais, por favor, não crashe. Tá foda jogar com o jogo crashando e tá foda gravar também. Mas enfim, enquanto eu tô nessa luta aqui, porque eu crashou justo nessa parte e não consegui terminar e quis gravar logo de qualquer forma. Eu vou fazer hoje o vídeo do Dorian. Eu espero que o jogo não poste, porque sabe como que é. Está crashando depois da última atualização que teve. Não sei que merda fizeram, caceta. Olha só, ataquem as pernas dos dragões. Eu descobri uma arma muito escrota em Dragon Age. Não é escrota de, oh meu Deus, ela é forte pra cacete. Não, ela só é tosca. Tipo, é uma banana num pedaço de pau. Só não sei como fazer ela, mas eu soube dela e eu quero ela. E sobre a futura divina, que eu estou pretendendo fazer?
Eu pretendo colocar a Cassandra. Eu acho que depois que a gente viu, a Cassandra é melhor. Sério, quem viu aí Sick of Down, é isso o nome do filme? Se não for, tá aí corrigido no vídeo. Né, viram o que ela fez, cara. Aliás, ai, filha da puta. Aliás, cacete, deixa eu falar. Depois daquela conversa que eu tive com o nosso querido, esqueci o nome dele, Blackall, ele ficou meio chateado, meio que eu não consigo usar ele no grupo. Deixa eu fazer, não é assim que faz tática, é assim que faz tática. Beleza, não. Nossa, ele é imune a quase metade das minhas coisas. Monstro! Enfim, acho que são esses os recados que eu tenho pra dar. Só espero que realmente ele não crashe, que eu não morra. Meu Deus, eu voei pra cacete. Para tudo que eu preciso apertar o botão aqui pra tomar poção. Não, eu sempre erro o botão. E é isso aí, esse é o meu terceiro dragão que eu tô enfrentando aqui. E eu vou adiantar a luta porque eu não tenho mais nada para falhar e para dar recado. Yeah! Matei o dragão e agora vamos pegar essa capa. Pegar. Obrigada. Não me fode, por favor. Meu Deus do céu, quanta coisa. Pega tudo. E vou só informar o cara e a gente já vai para a quest principal. Principal entre aspas, porque na verdade eu vou fazer a quest do Dorian hoje. Então vamos lá. Aliás, gente, olha só, passagem de Nazaire. Que será que isso lembra, não? Um deserto, passagem de Nazaire. Eu, Jesus, Cristo ali do fundo. Não. Será, né, galera? Dizem que tem muitas referências bíblicas nesse negócio. É muito legal. Eu gostei. Eu curti. Agora, chega de papo. What was that? Oh, my fellow researcher. What can I do for you? The High Dragon attacked me when I planted the bait. I'm afraid it's dead. She attacked? How wonderful! You had a first-hand view of her behavior. Did you take any notes on her aggressive posturing? I suppose you wouldn't have. No matter. I should very much like to interview you. At a later time, of course. I could join your Inquisition. My expertise could be of use, and your scouts could help me find other specimens. Certainly. I'm sure the Inquisition could use a draconologist. Excellent. I'm sure my research will be of great use to you. Se eu falar pra vocês que esse é o vídeo que mais loading teve, vocês não vão acreditar. Bem, enfim, vamos lá. Cadê? Isso aqui, vou ver se é isso mesmo. Exatamente ali que a gente tem que ver o Dorian. Não. Acho que o Barry... Tem um negócio aqui, mas eu não consigo abrir. Vamos ver. Barry, você consegue abrir pra mim, por favor, Barry? Vamos lá. Vamos ver se ele não tem habilidade. Não sei que mãos habilidosas são essas, mas eu não tenho ainda. Mas é um weapon Very que tem uma única informação, o Dorian tá pra upar, mas não é isso que eu queria falar. É que, conversando com uma das anãs que aparece no Dragon Age, eu esqueci o nome dela agora, mas ela fica na Forge junto com o ferreiro que você leva pra Fortaleza do Céu. Ela falou uma informação interessante, que anões não sonham, porque o sonho parece que é coisa do imaterial. Achei maneira essa informação. Infelizmente eu não gravei pra passar pra vocês, mas estou aqui falando. Uh-oh, nobody's here. This doesn't bode well. Dorian. Father. So the whole story about the family retainer was just, what? A smokescreen? Then you were told.
I apologize for the deception, Inquisitor. I never intended for you to be involved. Of course not. Magister Parvus couldn't come to Skyhold and be seen with the dread Inquisitor. What would people think? What is this exactly, Father? Ambush? Kidnapping? Warm family reunion? This is how it has always been. Considering you lied to get him here, Dorian has every right to be furious. You don't know the half of it. But maybe you should. Dorian, there's no need to. I prefer the company of men. My father disapproves. I'll need you to explain that. Did I stutter? Men, and the company thereof, as in sex. Surely you've heard of it. This is not exactly news, Dorian. And why should it be? Why should anyone care? I have no idea. This display is uncalled for. No, it is called for. You called for it by luring me here. This is not what I wanted. I'm never what you wanted, Father. Or had you forgotten? That's a big concern in Tevinter, then. Only if you're trying to live up to an impossible standard. Every Tevinter family is intermarrying to distill the perfect mage, perfect body, perfect mind, the perfect leader. It means every perceived flaw, every aberration is deviant and shameful. It must be hidden. Then walk away, Dorian. You already did that once, didn't you? I agree, let's go. There's nothing more to be gained here. Dorian, please. If you'll only listen to me. Why? So you can spout more convenient lies? He taught me to hate blood magic. The resort of the weak mind. Those are his words. But what was the first thing you did when your precious heir refused to play pretend for the rest of his life? You tried to change me. I only wanted what was best for you. You wanted the best for you. For your fucking legacy. Anything for that. Ok, isso tá um pouco difícil de escolher. Don't leave it like this, Dorian. You'll never forgive yourself. Tell me why you came. If I knew, I would drive you to the Inquisition. You didn't. I joined the Inquisition because it's the right thing to do. Once, I had a father who would have known that. Once, I had a son who trusted me. A trust I betrayed. I only wanted to talk to him, to hear his voice again, to ask him to forgive me. He says we're alike. Too much pride. Once I would have been overjoyed to hear him say that. Now I'm not certain. I don't know if I can forgive him. Are you all right? No, not really. Thank you for bringing me out there. It wasn't what I expected, but it's something. Maker knows what you must think of me now, after that whole display. I think you're very brave. Brave? It's not easy to abandon tradition and walk your own path. At any rate, time to drink myself into a stupor. It's been that sort of day. Join me sometime, if you've a mind. I don't know what you think you're doing. I'm being clucked at by a hen, evidently. Don't play the fool with me, young man.
If I wanted to play the fool, I could be rather more convincing, I assure you. Your glib tongue does you no credit. You'd be surprised at the credit my tongue gets me, Your Reverence. Eu só acho, tia, que você está falando... O Dorian não tá mais aqui, era eu. Eu sou tão parecida com o Dorian assim pra você confundir os dados. Tia. Dorian, você tem mais alguma coisa pra falar? Oh, What's going on here? It seems the revered mother is concerned about my undue influence over you. It is just concern. Your worship, you must know how this looks. You might need to spell it out, my dear. This man is of Tevinter. His presence at your side, the rumors alone. Mano, só porque ela é gay, você acha que eu também sou gay? Pera, eu sou, mas não é por causa dele, tá? What's wrong with him being from Tevinter, specifically? I'm fully aware that not everyone from the Imperium is the same. How kind of you to notice. Yet still you bow to the opinion of the masses. The opinion of the masses is based on centuries of evidence. What would you have me tell them? The truth? The truth is I do not know you, and neither do they. Thus, these rumors will continue. Oh. I'd like to hear what these rumors are exactly. I could not repeat them, your worship. Repeat them. So you've shared them before. See, I meant no disrespect, Inquisitor. Only to ask after this man's intentions. If you feel he is without ulterior motive, then I humbly beg forgiveness of you both. Well, that's something. This sort of thing happens often, does it? More than anyone tells you. No one knows their own reputation. Until someone helpfully informs them. There is that. She meant well, if that's of any concern. I should ask, do the rumors bother you? Why should it bother me? Everyone's talking about the Inquisition. That's good. I'd hate to think I brought you any grief. Perhaps it's odd to say, but I think of you as a friend, Inquisitor. I have precious few friends. I didn't think to find one here. Don't speak. I detest confessions, and I'd like to get this over with. Allow me to say I'll stand beside you, against Corypheus, my countryman, or spurious rumor, so long as you'll have me. É isso aí, Dorian. Não é porque a gente é gay que essas pessoas vão ficar enchendo nosso saco aqui na Inquisição, não se preocupa. Você tem mais alguma coisa pra falar, tio? Something you need? Não. Já tá bom. I should go. As you wish. Se tiver alguma coisa, eu posto no final de algum dos vídeos em algum momento da vida. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma parte de Dragon Crash Age Inquisition. E olha que bom, não crashou dessa vez. Eu adoro quando isso acontece. Quando não crasha, sabe? É bom. Eu espero que ele continue assim. Porque dá raiva você estar jogando feliz e de repente, pô, tudo fecha, tudo some. Curtam o vídeo se vocês estão curtindo a série de Dragon Age. E se acostumem, pessoas que estão se inscrevendo no canal. A maioria dos personagens que, se eu tiver escolhas, eu vou acabar tendo uma tendência meio homossexual da vida. Sim. Não sei. Eu não consigo resistir. A gaysice é mais forte do que eu. Esse meu sangue arco-íris é muito mais forte. E vou ficando por aqui. Já não sei quantas vezes eu já falei isso. Fui! Esse é o mapa mais pesado de Dragon Age Inquisition. Ele é um dos que mais demora pra conseguir entrar nele. Incrível como demora pra carregar. Os loaders são gigantescos. Vocês não fazem noção. Não fazem noção. Só queria mostrar isso aqui pra vocês também. Aproveitando que ele demora um certo. Adoro gente esvarrendo a minha faca. O senhor torta. E esse bug é bizarro. Agora eu quero ver eu sair daqui, né? Caceta.
Yay! Olha, um buraco que não entra. Eu adoro entrar nos bugs dos jogos, cara. Você vai entrando, você vê uma mesa de fora, você trava dentro de uma parede e você é obrigado a dar loading. Ou então o jogo crasha pra você. Yeah, yeah.